Անցյալ կիրակին տոնական էր Կիլիկիո թեմի արևելյան շրջանի ծխականների համար Նյու Ջերսիի Սուրբ Վարդանանց եկեղեցում մեր ժողովուրդը հանդիպում ունեցավ նորին սուրբոցություն մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ I-ին վեհափառ հայրապետին։ Այժմ սիրով ձեզ եմ ներկայացնում մեր պատրաստած ակնարկը այդ մասին։ On October 9, 2016 marked an important day in the life of the New York, New Jersey Armenian religious community. On that day, His Holiness Aram I, Catholicos of the Holy See of Cilicia, arrived in the New York metropolitan area. Before journeying to New York, His Holiness visited the Western Prelacy and the Canadian Prelacy for the celebration of the 20th anniversary of his enthronement. The actual date of 20 years of enthronement was last year in 2015, but because of the dire situation of the Armenians in Syria, His Holiness chose to remain with his people and postpone the trip. His Holiness celebrated the Divine Liturgy at the St. Vartanant's Church in New Jersey in the presence of hundreds of parishioners in attendance and hundreds more throughout the world who were able to view the entire service live through the internet. Nearly all clergy serving in the Eastern Prelacy were in attendance, among them His Eminence Archbishop Haik Kocharian, the prelate of the Armenian Prelacy of Canada, as well as a number of dignitaries, leaders, and benefactors. Present at the celebration was also the Armenian ambassador to the U.S., Grigor Hovanesyan, who arrived from Washington, and the Armenian ambassador to the United Nations, Zora Mnatsakanyan. A combined choir from the metro area parishes, under the direction of Karine Kocharyan, sang the moving liturgical music with warmth and beauty. His Holiness Aram I was born in Beirut, Lebanon in 1947. He studied at the Armenian Theological Seminary in Antelias, the Near East School of Theology in Lebanon, the American University of Beirut, the Ecumenical Institute of Basel in Switzerland, and at Fordham University in New York. He was ordained as a celibate priest in 1968. 2 years later, he obtained the title of Vartabed, or Doctor of the Armenian Church, and in 1980 he received an episcopal ordination. On June 28, 1995, he was elected Catholicos by the Electoral Assembly of the Armenian Catholicate of Cilicia. He was consecrated in July of 1995. His Holiness delivered a passionate sermon based on the gospel reading of the day, the parable of the poor widow. His Holiness emphasized the difference between greed and need and referred to the parable of the poor widow in the Gospel of Mark, who offered 2 small copper coins. The first point that I would like to underscore is that the material wealth is not a sin in itself. But the use of the material wealth is the question. How we use the material wealth. In fact, it becomes a sin when it is abused and misused. There is a tremendous difference between need and greed. The Christian ethics makes a clear distinction between, I repeat, need and greed. Let's think about it. The second point is that the rich people, according to this parable, make donations to the temple from their abundance. But the widow gave to the temple her entire saving. Giving to the church, to the poor, to the needy, to the oppressed, to the marginalized, to our community, to our nation, wherever there is a need. Giving something to our nation and to the church from ourselves.
That is one of the basic requirements and teachings of Christian faith. As I said, the parable of the widow's offering is relevant today. And its message is crystal clear. We should participate in the life of our church and community by giving something from ourselves. Giving to the others. This is the way of being Christian. This is the way of being Armenian Christian. Throughout our history, we identified ourselves with Christian faith. The Christian faith became existential reality, transforming power in the life of our people. And today, the church, as I always remind our people, is not this building. The church may have, and in fact should have, institutional expressions. But the church is the mission of God. The church is the living presence of God. We must live in our personal, family, and community life the message of the gospel. Through the gospel, Jesus speaks with us if we have ears to listen to him. Jesus invites us to participate responsibly, actively in the life of his mystical body, the church. Being Christian means following Jesus Christ as he called us to follow him. And today, following our Lord Jesus Christ means opening ourselves to his gospel and listening what he says to us today in our own life through the gospel. The gospel of Jesus Christ doesn't belong to the past. As I pointed out, it has eternal significance. Therefore, how we can translate, how we can incarnate the values of gospel, how the widow today becomes for us as Christians a role model, an exemplary example. That is the message of this parable. Under the leadership of His Eminence Archbishop Oshagan, prelate of the Eastern Prelacy, a full day of activity was organized by the committee to celebrate the 20th anniversary enthronement of the Catholicos of the Grace House of Cilicia. Immediately after the liturgy, guests made their way to the Marriott in Teaneck, New Jersey, where an informal reception took place, followed by a celebratory program and a banquet. The Divine Liturgy by His Holiness captured the hearts and minds of the faithful Armenian American community. Even after the liturgy was over, the parishioners were still captivated by His Holiness' words, presence, and message. We just came back from the church, and at Badarak he gave a wonderful sermon. He's an amazing speaker, very inspirational, and we really enjoyed that. So we're looking forward to the rest of the program. And he is really someone who I think endears this community
and the diasporan community at large. Yes, Ruchanadin Honei, Shat Haraboricher, Antiliasi Meche for Undervetsav, Yev Osvetsav, Karekin Arachinin Tserkova, Yanali Ormenerator, Yefor Yerusalemi Bardiark Narhoner, Rasfaziren Yergar Yanka, Yeviren Arochchuchun, Yevachochun Gamachta. The service earlier today at St. Vartanant's church was spectacular. He spoke on the point and a magnificent message to all of us who are here in the diaspora. We appreciate his effort in coming here and sharing his ideas with us. We're enjoying all the things that he has mentioned over the course of time, and when I look into his eyes, frankly, I see peace. I see a man who is understanding of our culture and our Christian religion. I've known Vehapar Aram since he went to school here in the United States. I would like to say that every time that I see him in the last 20 years and hear him, my religion is getting stronger, my faith is getting stronger and stronger. I am a longtime member of St. Vartanant's Church, and I'm absolutely ecstatic that the Vehapar has chosen our church to come and do his pontifical visit. It is an honor for our church, and it's always inspiring to see the Vehapar. He's such an exciting and dynamic clergyman, and he is, quite frankly, probably one of the more historic ones who will go down in our history as being so dynamic and so important for the Armenian cause. We're thrilled to have him. I hope he comes back again soon. Vehapar Aram is God's gift to the Armenian Church and to the Armenian people. He is a world leader, an ecumenist, but more importantly is that he talks and lives the Christian faith within the context of the Armenian Church. And so we have been blessed to have him as our leader and as an individual who inspires generations of Armenians, both in terms of Armenia and the diaspora itself. Մեզ համար շատ մեծ կողմնակություն է, որ այսօր ներկա կգտնվենք Վեհապար հոր 20-րդ ամյակի դոնագադարության։ Մենք ադիգա աստուծմե մեզի դրված շնորհքը կնկատենք, որ այս կարողությունը ունեցանք իր ներկայությունը, իր մտահոգությունները, իր խրատները եւ իր հորթորանքներուն մտիգնելու եւ հետևելու։ Մենք իրենք նաեւ գմախտենք արև շատ երկար առողջ տարիներ, շատ հպարտենք, որ ինքն է մեր կաթողիկոսը այս օրերուն գիլիգիաթորին վրա։ Almost 300 people gathered to celebrate the 20th anniversary of the enthronement of the beloved spiritual father. The festive banquet began with Solange Merdinyan's beautiful mezzo-soprano voice, who sang the American and Armenian national anthems. The mezzo-soprano performance was followed by opening remarks by the Master of Ceremonies, Shant Mardirosyan, Chairman Emeritus of the Near East Foundation. So Vehapar wrote a letter to the Near East Foundation asking for that parcel to be transferred to the Holy See. I got a call from the president of the Near East Foundation saying, "You received a letter from Catholicos Aram I." I said, "Really?" So very surprised. What would he be writing me about? And it turns out that he was asking for the parcel of land to be transferred into the name of the Near East Foundation. And again, we have land in Lebanon? I didn't even know that. So one of my first actions was to, as chairman of the board, was to determine whether or not this in fact was true. And sure enough, I went back through the records and the minutes and found out that the board had many years ago approved that transfer, but somehow it got mixed up in the Lebanese government bureaucracy and never occurred. So I'm pleased to say that one of my first acts as chairman was to pass a resolution to transfer this last remaining parcel of land to the Holy See. Needless to say, I put my business instincts aside
and didn't even attempt to negotiate with Vehapar because I knew I would be on the losing end. So I, in all sincerity, was a proud moment for me to have completed this transaction that had begun nearly 100 years ago between the American people and the Armenian people to have established the church on which the land of which the Near East Relief had donated. The welcoming address was made by Jack Mardoyan, Esquire, chairman of the Executive Council of the Eastern Prelacy. And Aram Vehapar's life has been dedicated to service in so many different ways. It's not only service as a clergyman, it's service to the Armenian people and to the whole religious Christian community as a great theologian. Last I looked, I think we were over 30 books total in Armenian, English, and French, all which speak on topics that are near and dear to Vehapar's heart in terms of giving us the understanding and the knowledge that we need, both to better understand the church and to better understand how we can serve the Armenian people. Ms. Tamar Kanarian, a member of the Board of Trustees of St. Stephen's Church in Watertown, spoke on behalf of the youth as she explained the impact Aram Vehapar's pontificate has had on her and her peers. Այսօր բոլորի սրտերը ուրախությամբ լեցված է, որովհետև հավաքված ենք մեր շատ սիրելի Վեհապար Հարաբեդին քաղաքալության 20-ամյակը նշելու ու մեր շնորհակալությունները փոխանցելու հայոց Հարաբեդին իր ունեցած ավելի քան 20-ամյա գործունեության համար, որպես կաթողիկոս մեր Կիլիկյան Սուրբ Աթոռին։ Վերջին 20 տարիներուն նորին սուրբությունը ամուր հիմքերու վրա թրավ եւ վերագենթանացուց հայ եկեղեցու ընդհանրապես եւ մեծիդանն Գիլիգիո կաթողիկոսության սրբազան առաքելությունը մասնավորապես։ Եղավ հզոր պաշտպանը մեր եկեղեցու ու ասկին եւ դարձավ ռախվիրան մեր բախանջագերական պայքարին։ The main speaker of the afternoon was His Grace Bishop Anushavan Danelian, Vicar General of the Eastern Prelacy. His Grace spoke about the many accomplishments of His Holiness during the last 20 years. He spoke about the wisdom and selfless service that His Holiness has given the Church and the community. Bishop Anushavan Danelian described His Holiness as a man of perseverance and principle. He praised the advancements made by His Holiness, especially with the growth of the seminary and the many new facilities built in Bikfaya, the summer residence of the Catholicos. An orphans museum was dedicated last year at the residence of Maria Jacobson, the Danish missionary who saved countless orphans from the genocide and cared for them in the Bird's Nest orphanage in Jabil, Lebanon. Եվ այսօր 20 տարիների հետ եկած ենք հավաքական կերպով վկայելու ծառայությունը մարմնավորող Աստուծո հավատարիմ ծառայիմը եւ մեր երախտագիտությունը հայտնելու փանիվ ու կորձով ապրված կյանքիմը, որ դրոփած է ոչ միայն իրանցին, իր միապանության, իր ազգին ու եկեղեցին, այլ անթրանցնելով պատկանելիության ներսահմանները, կորձած է ի խնդիր քրիստոնեության եւ միջկողմնական հարաբերությանց փառվող զարգացման։ Կյանքը, որում մասին կարելի է անդրադառնալ հաջորդներով, սակայն ինձի դրամատրված սուր ժամանակի սահմանների մեջ պիտի փորձեմ ըստ կարելվույն համապարփակ ձևով ներկայացնել իրական արժանինքներն ու իրակորձումները 20-րդ դարը 21-րդ դարում գամորջող բազմադարանտ այս հոգևորականին նորին սուրբ հոզություն դեր Արամ I մեծիդան Գիլիկիո կաթողիկոսին, որ իրեն շնորհված աստվածադուր դաղանտներուն ընդմեջ են փառքով ու բադիվով բայցարացուց հայաստանյաց եկեղեցին ընդհանրապես եւ շնորհալիներու քահը իմասնավորի զայն անգամը եւս լուսարցակի դակ բերելով որպես փափախուն սիրտը հայ իրականության որտեղուց համեստ սակայն իր անուրանալի ներդրում ունեցած է եւ կշարունակե ունենալ միջազգային կյանքին մեջ ինչպես հայկական արածը գսե բդուղ իր ծառեն հերուչինար Արամ կաթողիկոս մարմնավորեց իր նախորդ 3 քաղաքալներուն, որոնց հետ ապրեցավ Երանաշնորհ Դերդեզարե Հայրաբեդի լայնախոհության, Դերդերխորեն կաթողիկոսի շինարարության եւ Դերդեր Քարեկին կաթողիկոսի միջեկեցական գործունեության արժանինքները։ Եվ իր համոզումներուն, իր դեսիլքներուն ու փորձարական կյանքի քուարեն անցնելով առավել եւս զարգացուց զանոնք։ An իր ինքնուրույն գնիքը թրավ մեծիդան Գիլիկիո կաթողիկոսության կյանքին, անօրներքին ու արտաքին հարաբերությանց վրա։ Քաչ հավատալով այն խոսքին ճշմարտության, թե մարդը որ կործե զերգիր, իր օրով միապանության թիվը
անախընթաց կերպով աճեցավ եւ հասավ 60-ի, որոնց ավելի քան 1/5-ը այժմ գծարայ է ամերիկյան ցամաքամասին վրա։ Մարտուժի գողքին անիգա Անտիլիասի կաթողիկոսարանը, Բիգֆայայի Սուրբ Աստվածածին վանքը, ջբելի թռչնոց փույնը, առավել եւս բայձարագերբեց։ Միշտ բացկավեր գարթած եւ կորձեց իր ժողովրդի բոլոր հատվածներուն հետ անխդիր։ His Eminence Archbishop Oshagan Cholayan took the podium to introduce His Holiness as a leader that has excelled in every way and who has always showed by example that service is the mission of the Church. Վեապարդեր, մեր թեմի այս հավատարիմ ժողովուրդը այսօր եկած է իրենց հարկանքը, սերը եւ հավատարմությունը ներկայացնելու ցեզի եւ շնորհավորելու ցեզ ձեր կաթողիկոսական քաղաքալության 20-ամյակին արիթով։ Որքանալ մենք շնորհակալություն հայտնենք, որքանալ շնորհավորենք ձեզ վեապարդեր, այդ բոլորին առջև ձեր նվիրումը մեր Սուրբ Աթորին ընդհանրապես հայ եկեղեցվո պիտի մնա բարձր, քովելի, ինչպես նաև մեր ժողովրդին կողմէ բանձացվելիք։ Ես ցեզի հետ քալեցի վեապարդեր, ձեր դբրևանք մտնելու առաջին տարին։ Ապրեցանք միասին, վայելեցինք երջանկայի շադակ Զարեհ վեապար հայրապետին հայրական շունչը, վայելեցինք երջանկայի շադակ խորեն վեապարին իմաստուն ուղղությունները եւ միասնապար մեր աշակերտական քրասեղաններն սկսյալ իսկապես վայելեցինք երջանկայի շադակ Կարեկին երկրորդ Մեծիդանն Գիլիգիո եւ հետո Կարեկին առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսին ուսուցչական այն ներդրումը, որ մեզ գազմավորեց թբրևանքներս եւ հասցուց այն վիճակին, որ այսօր փախտավորվեցանք հետակային ունենալու մեր մեջ հայ ժողովրդին համար եւ Գիլիգյան Սուրբ Աթորին համար նորի սրբություն դեր Արամ առաջին վեապար հայրապետը։ The audience listened intently as His Holiness, speaking in both English and Armenian, captivated everyone with his wisdom in a concise and eloquent message. His Holiness emphasized that the church is not necessarily a fancy building. It is the people that comprise a church. He asked everyone to remain faithful to the teachings of our church and participate in the life of the church and the community. Anniversaries are occasions for thanksgiving and celebration. They are also invitation for a self-critical reflection and assessment of what we did in the past and what should we do as we look forward. In other words, anniversaries are reminders that from time to time we must look backwards by identifying our achievements as well as our failures. They are also reminders that we must look forward with renewed efforts and vision. This is how I understand anniversaries, beyond its certain traditions and formalities. His Holiness concluded his message with a passionate appeal to serve. Let me conclude my remarks with the following. If you read on the first page of the front page of the booklet, it's written, a passion to serve. Serving is a passion. Serving is a passion for the Armenian Catholicos of Cilicia. This is our vision. This is our quality.
This is our commitment. This is our credibility. Serving. This is our greatness. And this is also our humility. As Armenian Catholicos of Cilicia, with our clergy, prelates, we are committed to serve God, to serve our church, our nation, and our homeland. In the last 20 years, I did my best to remain faithful to the sacred legacy of Antillas, to the sacred legacy of my predecessors. This anniversary is a challenge. This is how I understand it, a challenge, a wake-up call, a reminder that I should continue with renewed efforts, with renewed vision and profound faith, the service of Antillas, which continue to remain a sacred passion for all of us. God bless you all. Haik Kocharian, who conducted the combined choirs during the morning's liturgy, offered rousing renditions of 3 appropriate selections: Hariav Christos, Hishetsuk I Kisheri, and Hayastan. The collective singing of Cilicia brought the program to a close. Each new personal meeting with His Holiness Aram I reinforces our faith, because he is the man who leads the Armenian faithful not only with his words, but also with his life's work and experience.